Welcome to Gamia Travel. Actually, this is a shortcut. If we go regular path, it will take 5 kilometers. There are so many mini hydro flower plants. Actually, this is a wild fruit we call gandapan. See this beautiful creeper? In Sri Lanka, we call pambaval. We go through the cinnamon plantation. Now this is cinnamon plants. I want to show you crazy thing. See what happened to this tree. Superi. Now it's purple color. See the beauty of this plant? In Sinhala we say habarala. Very nice. See, very beautiful texture. Now we are middle of the tea plantation. See so many mountains and see the lush green, very beautiful. Now we are in the middle of jungle. We can hear sound. Can you hear that sound? In Sri Lanka we call rahayu. Can you hear that sound? In Sri Lanka we call rahayu. See the size of this tree? Even this one.
We came around 5 kilometers through the jungle. Now, oh, let's see the waterfall. Wow, see the beauty. ඉතින් දැන් අපි ඇලි 7 ළඟට ඇවිල්ලා ඒකේ පළවෙනි ඇල්ල. ඉතින් බලන්න කොච්චර සුන්දරද කියලා. තනි ගල් තලාව දිගේ තමයි මෙතන වතුර එන්නේ. හැබැයි අර පවර් ප්ලාන්ට් එකකින් එහෙම වතුර එක පැත්තකින් පොම්ප් වෙනවා. නැත්තම් මීටර් වඩා වතුර තියෙනවා. හැබැයි වැහි කාලෙට ගොඩක් වතුරක් මෙතන එනවා. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් දිය ඇල්ල, අනිත් පැත්තෙන් මේ සුන්දර කොළ පාට හරිත මුළු කැලෑවම පේනවා. මේ පැත්තෙන් කඳු පන්ති. ඉතින් හරිම සුන්දරයි. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවහම දැන් අපි කිලෝමීටර් 5කට වඩා ඇවිදගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් මෙතන ආවහම පුදුම සුන්දරත්වයක් දකින්න. ඉතින් කිසිම කෙනෙක් නැහැ. හරිම නිස්කලංක සුන්දර පරිසරයක්. ඉතින් ඔබත් අනිවාර්යෙන් මෙතන try කරන්න. බල කරලා ඔබට වීඩියෝ අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය උදේ පාන්දර ඇවිල්ලා දවසක්වත් try කරොත් පුළුවන් ඒ දියඇලි හතම කරන්න. ඉතින් අපි දැන් මේ පළවෙනි දියඇල්ල ළඟට තමයි ආවේ. ඉතින් බලන්න කොච්චර සුන්දරයිද කියලා. ඉතින් ඔබ ගැමිය travel YouTube channel එකට අලුතෙන් අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක touch එකේ ඉන්න. ගොඩක් අය නොයන සුන්දර තැන් තමයි අපි ලංකාවෙත් ඒ වගේම විදේශ රටවලත් travel කරන්නේ.